Hello student, welcome to today's chemistry lecture. Now student, in today's lecture we have start a new topic, that is topic number 13 amines. मुलींनो, आज आपण केमिस्ट्री मधला एक नवीन चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत जो की 13 नंबरचा आहे आणि त्याचं नाव काय आहे अमाइन्स. नाउ स्टूडेंट, अमाइन्स आर द nitrogen containing compounds and generally they are basic in nature. Now why these are basic in nature? So first of all we understand the nature of amines. Now student, amines are the nitrogen containing compounds which are basic in nature. Now this amine contains the nitrogen, its atomic number 7, its electronic configuration 2 and 5. This one is the electronic configuration of nitrogen. Means in on nitrogen outermost shell there are 5 electrons are present. So here 1, 2, 3, 4 and 5. Here how many electrons present in the outermost shell of nitrogen? So here against nitrogen, its outermost shell electrons present is 1, 2, 3, 4 and 5. Now student, in that nitrogen in octet complete, for its octet completion it requires the only 3 electrons. त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट होण्यासाठी किती गरज आहे या ठिकाणी 5 आणि 3 म्हणजे 3च इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. म्हणजे आपण सपोज या ठिकाणी घेतला 1, 2, 3 आणि हे जे काही एक लोन पेअर शिल्लक राहते 2 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे एक लोन पेअर, जिला काय म्हटलं आपण लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि एक इलेक्ट्रॉनची पेअर आहे की जी हा नायट्रोजन ही लोन पेअर काय करतो डोनेट करतो. सो डोनेट द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी इट इज कॉल्ड ॲज द बेस. म्हणजे ज्यावेळी लोन पेअर ही डोनेट केली जाते त्यावेळी त्यांना काय म्हटलं जातं जनरली बेस. सो दिस नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर. पुन्हा एकदा रिवाइज करते मी पहा. नायट्रोजन, its outer electronic configuration is 2 and 5. So nitrogen, its outermost shell only 5 electrons are present, 1, 2, 3, 4 and 5. Its octet completion it requires the only 3 electrons. So 1, 2, 3. Octet is complete, but this electron pair 2 electrons and 1 electron pair is remaining, and this electron pair nitrogen donate. Now according to the Lorry Bronsted theory, the nitrogen donates its lone pair electron, so it is called as the basic in nature, or it is basic in nature. That's why amines are the nitrogen containing compounds which are generally basic in nature or basic in character. म्हणजे यांना काय म्हटलं आपण, it shows basic characters. Now student, these amines generally present in structure of many natural compounds like proteins, vitamins, hormones. हे जे अमाइन्स आहे हे नॅचरल कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट आहे, जसं की आपण म्हटलं प्रोटीन्स, विटॅमिन्स, हार्मोन्स अँड प्लांट प्रोडक्ट्स लाईक निकोटीन यांच्यामध्ये हे काय आहेत तर नॅचरली स्ट्रक्चरमध्ये हे अमाइन्स प्रेझेंट आहेत. दिस वन इज द अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अवर अमाइन्स. देन वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स. नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ amines. Classification of amines. Before we going to the classification of amines, first of all we see the actual definition of amines. Now student, amines are the derivative of ammonia. Amines are the derivative of ammonia in which 1, 2 or all of the 3 hydrogen atoms of
ammonia are replaced by the corresponding alkyl or aryl groups. That one is called as the amines. अमाइन्स हे अमोनियाचे डेरिव्हेटिव्ज आहेत की ज्याच्यामध्ये अमोनियाला अटॅच असणारे जे काही हायड्रोजन्स आहेत हे हायड्रोजन्स करस्पॉन्डिंग ग्रुपने रिप्लेस केले जातात. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहिलं अमोनिया स्ट्रक्चर इज NH3. This one is the ammonia. Structure is NH3. In that structure, one hydrogen of ammonia replaced by the alkyl group. So it forms RNH2. This one is the amines. This one is called as the amines. That's why amines are the derivatives of ammonia in which 1, 2 or all of the 3 hydrogen atoms are replaced by the corresponding alkyl or aryl groups. These hydrogens are also replaced by either aryl or the alkyl group. So it gives either aliphatic amine or the aromatic amine. This one is called as the amines. I will repeat again the definition of amines. Amines are the derivatives of ammonia in which 1, 2 or all of the 3 hydrogen atoms of ammonia replaced by the corresponding alkyl or the aryl group. It gives the amines. Now student, these amines are classified into 3 types based on the number of hydrogen atoms of nitrogen replaced by the alkyl groups. हे जे काही अमाइन्स आहेत हे 3 क्लासमध्ये ब्रॉडली क्लासिफाय केले जातात. कशाच्या आधारावर ते की जे अमोनियामधले किती हायड्रोजन्स हे अल्किल ग्रुपने रिप्लेस केले जातात त्याच्या आधारे त्याचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. सो सी द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी classification of amines. Amines are generally classified into main 3 types. Which 3 types? Primary amines. Primary amines. Primary, it is also indicated by the 1 and degree. Then second one, secondary amine. Secondary amine. Second one is the secondary amines. It is designated as 2 and the degree. Third one is the tertiary amine. Tertiary amines, which is designated as 3 and degree. अशा पद्धतीनं हे आपल्याला 3 क्लास डिटेलमध्ये पाहिजेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द प्रायमरी अमाइन्स इन डिटेल. प्रायमरी अमाइन्स. नाउ फर्स्ट वी सी primary amines. Now student, what is mean by primary amines? So primary amines are those amines in which one hydrogen of ammonia replaced by only one alkyl or the aryl group. That amine is called as the primary amines. म्हणजे अमोनिया मधला एक हायड्रोजन हा ज्यावेळी अल्किल ग्रुपने सबस्टिट्यूट केला जातो, रिप्लेस केला जातो, त्यावेळी त्याला आपण काय म्हटलं जातं? प्रायमरी अमाइन्स असं म्हटलं जातं. सो सी द ॲक्च्युअल फॉर्म्युला. प्रायमरी अमाइन्स मीन्स अमोनिया in which one hydrogen is replaced by the alkyl group. So it gives the primary amines. This one is the primary amines and its formula is RNH2. Then see the actual formula or its example. Here we gives the R is the alkyl group CH3NH2. Its name is methyl amine. Its name is methyl amine. Primary amines are also called as the amino group. It is also called as the amino. Primary amines लाच काय म्हटलं जातं आपण? amino असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल्स काय काय पाहिले आपण? मिथिल अमाइन, इथिल अमाइन, प्रोपिल अमाइन, एक्सेट्रा. These one are the examples of primary amines. What is the meaning of primary amines? Now those amines in which one hydrogen of ammonia replaced by only
alkyl or the aryl group, it gives the primary amines. It is represented as RNH2. It is also called as the amino group. Its examples are methylamine, ethylamine, etc. Then second class is the secondary amines. Now see the second class, secondary amines. Now secondary amines are those amines. Next one, secondary amines. It is designated as second and degree. So secondary amines are those amines in which 2 hydrogen of ammonia replaced by 2 alkyl groups. सेकंडरी अमाइन्स म्हणजे असे अमाइन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये अमोनियाला असणारे जे काही 3 हायड्रोजन आहेत त्याच्यामधले 2 हायड्रोजन हे करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप्सनं काय करायचे त्या ठिकाणी रिप्लेस करायचे. सो इट गिव्स द secondary amines. Its formula is, now here see here student, this one is the ammonia. In that structure these 2 hydrogen atoms are replaced by alkyl groups, 2 alkyl groups. So here we get R N H R. So its R and R dash may be same or unequal. So its formula is R N H R dash. This one is the secondary amine. Now this secondary amine, it is also called as the amino group. It is called as the amino group. What are the examples? Now see the actual examples. This alkyl groups, when same, it gives the CH3 NH CH3 dimethyl amine. When these group are different, it gives the methyl NH C2H5 ethyl methyl amine. Now student, this secondary amine, it is also classified into 2 types. हा जो सेकंडरी अमाइन आहे हा पुन्हा 2 क्लासमध्ये डिवाइड केला जातो. विच 2 टाइप्स? सो सेकंडरी अमाइन्स आर also classified into 2 types. Out of 2, one is the mix and second one is the simple amines. So see this secondary amines. This secondary, it is also classified into simple, or it is also called as the symmetrical amines. It is also called as the symmetrical amines. And second one is the mixed or unsymmetrical. Mixed or unsymmetrical amines. Now student, here secondary amines, it is also classified into simple and the mixed amines. So what is the meaning of simple amines? Now simple amines are those amines in which 2 alkyl groups attached to the nitrogen are same. म्हणजेच सेकंडरी अमाइनमध्ये नायट्रोजनला कनेक्ट झालेले दोन्ही अल्किल ग्रुप हे काय असतात? सेम असतात. त्यावेळी त्यांना आपण सिंपल किंवा सिमेट्रिकल अमाइन्स असं म्हटलं जातं. सी द ॲक्च्युअल फॉर्म्युला. सिंपल अमाइन्स आर दोज अमाइन्स इन विच 2 alkyl groups attached to the nitrogen are same. That's why it is called as the simple amines. Its example is when methyl group attached to the nitrogen. 2 methyl groups attached to the nitrogen. In that structure, nitrogen connected to 1 methyl group. Also it is connected to 1 methyl group. That's why these 2 alkyl groups are same, connected to the nitrogen. That's why this example is simple or the symmetrical amines. Its name is dimethyl amine. This one is the dimethyl amine. So student, I will repeat again the definition of simple or the symmetrical amines. Simple amines are those amines in which 2 alkyl groups attached to the nitrogen are same. So example is dimethyl amine. Second one is mixed and unsymmetrical amines. What is the meaning of mix? Mix
amines means those amines in which two alkyl groups attached to the nitrogen are different. म्हणजे नायट्रोजनला कनेक्ट झालेले दोन अल्किल ग्रुप हे काय आहेत या ठिकाणी डिफरंट आहेत, म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं, मिक्स्ड ऑर द अनसिमेट्रिकल अमाइन्स. सो हियर इट्स अ फॉर्म्युला इज, here one nitrogen, it is connected to one hydrogen. Two alkyl groups attached to the nitrogen are different. That's why one group is R and second one is the R dash. Its meaning is R and R dash are different. Its a formula is when R is equal to CH3, R dash is equal to C2H5 and here one hydrogen. So this one is ethyl methyl amine. So student, in this example, two alkyl groups attached to the nitrogen are different because out of two groups, one is the methyl group, second one is the ethyl group. That's why two alkyl groups attached to the nitrogen are different. That's why this ethyl methyl amine is the mixed amine or the unsymmetrical amines. This one is the classification of secondary amines. It is classified into two types, simple or symmetrical amines. Next one is mixed or the unsymmetrical amines. Now student, our amines, its classification, it is also classified into tertiary amines. आपण amines classification पाहतोय की ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं amines are broadly classified into three class. First one is the primary amines, secondary amines and third one is the tertiary amines. So see the tertiary amines. What is the meaning of tertiary amines? Now tertiary amines are those amines in which three alkyl groups attached to the nitrogen atoms. की ज्याच्यामध्ये टर्शरी अमाइन्समध्ये नायट्रोजनला कनेक्ट असलेले तीन हायड्रोजन्स अमोनियामधले हे तीनही हायड्रोजन हे तीन अल्किल ग्रुपनं काय केले जातात, रिप्लेस केले जातात. सो सी द डेफिनेशन ऑफ ॲक्च्युअली टर्शरी अमाइन्स. इट इज डेसिग्नेटेड ॲज 3 and degree amines. Tertiary amines are those amines in which, or it is the derivative of ammonia, in which 3 hydrogens of ammonia replaced by alkyl groups. How many alkyl groups? 3 alkyl groups. So it is called as the tertiary amines. It is also called as the tertiary nitrogen. It is also called as the tertiary nitrogen. Tertiary nitrogen. Tertiary amines are, it is also called as the tertiary nitrogens. In that 3 hydrogen atoms of ammonia replaced by the 3 alkyl group. So it is called as the tertiary nitrogen or the tertiary amines. These tertiary amines are also classified into two types. Out of two types, first one is the simple amines and second one is the mixed amines. Simple amines are those amines in which 3 alkyl groups attached to the nitrogen are same or equal. म्हणजे नायट्रोजनला कनेक्ट झालेले 3 अल्किल ग्रुप हे काय असतात या ठिकाणी, सेम असतात, म्हणून त्यांना काय म्हटलं आपण, सिंपल अमाइन्स. इट्स एक्झाम्पल इज CH3, CH3, CH3. This one is the tertiary methyl amine. Its name is tertiary methyl amine. This one is the tertiary methyl amine and it is also called as the simple amines. की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजनला कनेक्ट झालेले तीनही अल्किल ग्रुप काय आहेत, सेम आहेत. नेक्स्ट वन, मिक्स्ड ऑर द अनसिमेट्रिकल अमाइन्स. टर्शरी अमाइन्स हा सेकंडरी अमाइन सारखाच 2 क्लासमध्ये डिवाइड केलेला आहेत. कोणकोणते 2 क्लास सांगितले? फर्स्ट वन सिंपल ऑर द सिमेट्रिकल अमाइन, नेक्स्ट वन mixed or the unsymmetrical amines. Unsymmetrical or the mixed tertiary amines are those amines in which
3 alkyl groups attached to the nitrogen are different. याच्यामध्ये नायट्रोजनला कनेक्ट झालेले 3 अल्किल ग्रुप्स हे काय असतात तर डिफरंट असतात. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट्स जनरल फॉर्म्युला, देन सी द एक्झाम्पल्स. व्हॉट इज द डेफिनेशन? मिक्स अनसिमेट्रिकलची की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजनला कनेक्ट असणारे 3 अल्किल ग्रुप्स हे काय असतात? डिफरंट असतात. सो दॅट्स वाय these amines are called as the unsymmetrical or the mixed amines. For example, CH3N CH3C2H5 or CH3N C2H5 C3H1. This one is the dimethyl ethyl amine, or its name is ethyl dimethyl amine. Second one, ethyl propyl methyl amine. This one is the mixed or the unsymmetrical amines. या ठिकाणी आपण अमाइन्सचं क्लासिफिकेशन पाहिले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हायड्रोजन्स ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय द करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप्स. अमोनियाला जे काही 3 हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच झालेले आहेत ते किती अल्किल ग्रुपनं आपण रिप्लेस करतोय याच्या आधारे आपण त्याचं क्लासिफिकेशन पाहिलंय. दीज अमाइन्स आर क्लासिफाईड इन टू मेनली 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज प्रायमरी अमाइन्स, सेकंडरी अमाइन, and third one is the tertiary amines. Now student, these amines are also classified into 2 types based on nature of which group or the nature of alkyl groups attached to the nitrogen. amines आणखीन एका गोष्टींच्या आधारे काय केलं जातं? क्लासिफिकेशन केलं जातं. कोणत्या गोष्टींच्या आधारे? की त्याला कोणत्या टाईपचा ग्रुप अटॅच झालेला आहे, नायट्रोजनला कोणत्या प्रकारचा ग्रुप अटॅच झालेला आहे याच्या आधारे पुन्हा अमाइन्सचं काय केलं या ठिकाणी 2 क्लासमध्ये क्लासिफिकेशन पाहिले. सो सी द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स. नेक्स्ट वन, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स. नाउ अमाइन्स आर फर्दर क्लासिफाईड into 2 types based on nature of alkyl groups attached to the nitrogen, and these 2 types are aliphatic amines and second one aromatic amines. Second one is the aromatic amines. पहिला क्लास काय म्हटलं आपण? aliphatic amines. Aliphatic amines are those amines in which aliphatic group or alkyl group is directly attached to the amine group or the nitrogen. This group or this amine is called as the aliphatic amines. So here its representation is RNH2. Aliphatic amines are those amines in which alkyl group is directly attached to the amine group or the nitrogen. So this amines is called as the aliphatic amines. It is also classified into 3 types. Which 3 types? So see here. First one, primary aliphatic amine. First one is primary aliphatic amines. Second one, secondary aliphatic amines. And third one, tertiary aliphatic amines. These one are the 3 class of aliphatic amines. So what is the meaning of primary aliphatic amines? Means the alkyl groups or the aliphatic groups directly attached to the nitrogen. की नायट्रोजनच्या डिग्रीवरून काय केलं जातं याचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. तर प्रायमरीचं एक्झाम्पल काय पहा, RNH2. दिस वन इज द प्रायमरी aliphatic amine. Examples, methyl amine, ethyl amine, etc. Second one, secondary aliphatic amines. म्हणजे नायट्रोजन हा 2 कार्बनला कनेक्ट असतो. याच्यामध्ये नायट्रोजन हा ॲक्च्युली एकाच कार्बनला कनेक्ट आहे म्हणून आपण त्याला प्रायमरी ॲलिफॅटिक अमाइन्स असं म्हटलंय. सेकंडरी अमाइन्समध्ये नायट्रोजन इट इज कनेक्टेड टू द 2 कार्बन ॲटम्स. सो इट्स रिप्रेझेंटेशन इज
NHR. So its example is CH3 NHCH3. So this nitrogen is connected to two carbon atoms. That's why it is secondary amines. Third one, R N R R. This one is the tertiary amines. In that, nitrogen is connected to three carbon atoms. Nitrogen is connected to three carbon atoms. That's why it is the tertiary aliphatic amines. Now student, आपण जनरली कार्बनचे डिग्री घेतो. अमाईनचं क्लासिफिकेशन पाहत असताना नायट्रोजनची डिग्री घ्यायची. म्हणजे नायट्रोजन किती कार्बनला कनेक्ट आहे याच्यावरून आपण प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी पाहत असतो. की जसे याच्यामध्ये नायट्रोजन हा एका सिंगल कार्बनला कनेक्ट आहे, की जर आपण त्याची पोझिशन चेंज केली, पहा या ठिकाणी जर आपण CH3 या अशा पद्धतीने लिहिलं तर इन दॅट एक्झाम्पल दिस नायट्रोजन इज कनेक्टेड टू ओनली वन carbon atoms. That's why degree of on nitrogen is first. In that example, this nitrogen is connected to two carbon atoms. That's why degree on nitrogen is 2. In this example, nitrogen is connected to three carbon atoms. That's why degree on nitrogen is 3. So this one is the primary aliphatic amine. This one is the secondary aliphatic amine, and this one is the tertiary aliphatic amines. हे लक्षात ठेवत असताना आणखीन आपल्याला काय लक्षात घेता येईल, ज्यावेळी अमाइन हा ग्रुप फक्त एकाच कार्बनला कनेक्ट असतो त्यावेळी त्याला आपण प्रायमरी अमाइन्स म्हणतो. ज्यावेळी हा नायट्रोजन दोन अल्किल ग्रुप्सला कनेक्ट आहे त्यावेळी त्याला आपण सेकंडरी अमाइन्स म्हणायचं आहे. आणि ज्यावेळी नायट्रोजन हा तीन अल्किल ग्रुप्सला कनेक्ट आहे त्यावेळी त्याला आपण टर्शरी अमाइन्स असं म्हणणार आहोत. नेक्स्ट वन, ॲरोमॅटिक अमाइन्स. नाव what is the meaning of aromatic amines? Now aromatic amines are those amines in which aromatic ring is directly connected to the amine, or amine group is directly connected to the aromatic ring. This amines is called as the aromatic amine. This aromatic amines, it is also classified into three types based on number of alkyl aryl groups attached to the नायट्रोजन्स. नायट्रोजनला किती अरिल ग्रुप्स अटॅच झालेत याच्यावरून त्याचं पुन्हा क्लासिफिकेशन केलं जातं. फर्स्ट वन इज द प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन. प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन. सेकंड वन सेकंडरी ॲरोमॅटिक अमाइन. अँड लास्ट वन टर्शरी ॲरोमॅटिक amine. Tertiary aromatic amine. So first of all we see the primary aromatic amine. Primary aromatic amines म्हणजे काय या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. So aromatic amines means those amines in which aromatic ring is connected to the amine group. So in that structure aromatic ring is like to the benzene ring. It is attached to the NH2. This one is the primary aromatic ring because only one nitrogen or the nitrogen group is directly connected to the one benzene ring or the aromatic ring. That's why it is the primary aromatic amines. Its name is aniline or phenyl amines is its name. Second one is the secondary aromatic amines. Secondary aromatic amines. In that amines, two aryl rings or aryl groups attached to the nitrogen atoms. So its structure is like that. NH, here one, another benzene ring. This one is the secondary aromatic amines. And last one is the tertiary aromatic amines. Now tertiary aromatic amines are those aromatic amines in that three aryl rings or aryl groups attached to the nitrogen atoms. Its structure is like that.
3, and here one is also benzene ring. Here one it is also a benzene ring. This one is the tertiary aromatic amines. हे काय आहे तर टर्शरी ॲरोमॅटिक अमाइनचे एक्झाम्पल आहे की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजनला 3 ॲरोमॅटिक रिंग आलेत. आता या ठिकाणी तुम्ही हे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड असं सर्कल दाखवूनही दाखवू शकता. त्यामुळे आपण या ठिकाणी अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड किंवा या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्टली सर्कल सुद्धा ड्रॉ करू शकता. सो दिस वन इज द टर्शरी ॲरोमॅटिक अमाइन्स की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजनला 3 अरिल रिंग्स किंवा अरिल ग्रुप्स अटॅच झालेले आहेत. सो स्टुडंट, हिअर वी स्टडी the actual classification of amines into 2 types, aliphatic amines and the aromatic amines in detail. So student, in today's lecture we have to stop here out, and remaining part will be seen in next video lecture.